1000 Fuß. Das ist 3 Meilen wahrscheinlich. To go. Checked. Ah, glaciers inside. Oh, wow. Ja. Ist der bei dir auch so niedrig? Ja, ja. Ja, 2000 Fuß sind wir drüber jetzt. Position Ararak, 5,300 feet. Roger, mention traffic short fan. Und captured. 5000 cent. Checked. Also captured. Check. Less. Das ist ein tolles Gefühl, gell, wenn du weißt, dass hier die Berge Ja, genau. 300 Meter unter dir sind. So speeds 210, flaps 20. Flap 27. North 41 Sierra, landing time 35 and mention traffic estimated yield in 5 minutes. North 410. Sounds. Drift 2. Cents. Check. Disregard. Speed is mark. 180, gear down, flap 30, reducing 160. So I'll open the chart so I can read you down. Flap 30 set. Gear is down and indicating, and ice. Check. RNP approach. Check. Diverting the speed. Come outside. Yep. Wir müssen dann diese Distanz nehmen, ne? Zum Sierra Bravo 701. Ja. Good. Geht los. Mention traffic has now exited the runway via Bravo. Wind 300 degrees 5 knots, no further traffic, runway 27. Roger. Good. So more 5000 missed approach set. Okay, so at 8 miles to Sierra Bravo, we want 4390. Okay, visual contact. Check. Runway inside. So, das hat gepasst.
passt. Jetzt bei 7 Meilen 4010. Good, reducing 133. Slightly low. Check. Disregard. Speeds 160, flap 45 before landing. Before landing checklist cabin. Secure. Secure winging cowl anti-ice. Stand by. Landing gear. Down indicating. Done indicating. Anti-skid system. Check thrust traversers. Armed. Armed flaps. 45. 45. Landing clearance obtained. Again, cowl anti-ice off. Before landing checklist completed. Thank you. So at 5 miles, 3,240 on profile. Perfectly on profile. Okay, 4 miles, 2,860. Wenn du einen Break-Off machen möchtest, gerne, ne? Jo. Da bin ich schon die. Okay, 3 miles, 2,480. Radio altimeter, I checked. Checked. Autopilot off. Check. And flight director off. Flight director off. Gibt ja eine Landing Clearance oder irgendwas? Ne, ist Runway free. Ich mach mal kurz Wing and Cowl anti-ice nochmal on. Ganz kurz. Musst halt oder aufpassen, vielleicht dass der ATS dann kurz verschwindet. Wenn du dir einen 3 Grad Descent Path machen möchtest, ist das für mich auch kein Problem mehr. Okay. Disregard minimums. Yep. Okay, und anti-ice off again. Så knicket der han med. Yep. $1,000. Stable. Wind check. Wind 300 degrees, 4 knots. It's checked. ATS off. Check. $500. $400. Wird wahrscheinlich ein bisschen steiler jetzt aus, weil Ja. wegen dem Knick. $300. $200. $100. $50. $40. $30. $20. $10. Spoilers up.
Two reverses. That's a runway. My controls. Your controls. Very nicely done. Backtrack. Look at where we are. Very cool. Landing time. And marshalling is available via taxiway Charlie. Why taxiway Charlie? Thank you. So Charlie's the last one. Okay, after landing checklist as applicable. After landings. This runway is rough. After landings, APU's on, ignition is off, wing calendar is off. Probes are off, widget window is off, transponder out of, flaps 0, rudder radars off, and flight spoilers retracted, trims reset after landing is completed. Hey, is the runway banking to the left? Ja. Sieht so aus, ne? Ja. Das gibt's ja nicht. Ich hab nicht mal gewusst, dass Landebahnen sowas dürfen. Also irgendeine Graspiste vielleicht, aber dann bitte nicht Asphalt, oder? Wahnsinn. So, Charlie ist der last one. Kein Eisbär auf der Runway, ich bin enttäuscht. Für den ist das ja irgendwie hier zu steil, oder? Ja, das war ein Doppeljet. Ja, also wenn es hier ziemlich bindelt, huiuiui. Sicher nicht lustig. Ach, das da ist unser Follow Me. Ein bisschen Heizung hochdrehen bei 8 Grad Außentemperatur. Ja. Die Collision ist auf. So, darüber. Okay. Hier rechts an der gelben Linie lang. Wir werden uns Okay. wahrscheinlich daneben das Plastikteil darstellen. Soll ich das mal das dann umblasen? Bis ganz hinterher, okay. Wie schaut's aus rechts? Ja, hier ist Platz. Du bist gerade mal mit dem Wingtip über der gelben Linie. Echt? Ja, so, Ah, okay. so ist gut. Das passt. Das Problem ist, bei dem April musst du aufpassen, dass du nicht Ja. in die Mulde fährst. So, du kannst, wenn du brauchst, jetzt eigentlich noch weiter nach rechts, weil wir sind an der letzten Lampe vorbei. Okay. Das ist ein tschechisches Flugzeug. Ja.
ABS jets. Okay, that's clear. Yep, more than enough. Yeah. Okay, shutdown Shutdown, checklist. park brake, On. thrust reversals. Stowed. APU generator, On. Gen 1 and 2. Off. To left by boost pump. Off. Right engine, Shutdown. fuel system check with operation. Check. Left engine, Shutdown. nose steer, Off. beacon, off. Passenger signs, off. Wing color on the ice is off. Windshield window is off. Transponder, standby, and internet is kaputt. Cool.